morning. Dako gid akong magpasalamat that we could be together this morning as we ponder upon the word of the Lord sa aton mga online devotion, sa aton pagsugod. Pagabay ko tanan sa pagbukas ng mga Bible. And 2 Corinthians chapter 12, pagbabasahon naton from verse 8 to verse 10. 2 Corinthians 12 from verse 8 to verse 10. Ang baldi sa pulong sa Ginoo, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Before kita magpadayon mga muyatanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this day. Kabay nga gamiton mo yung pulong sa pag-edify sa amon, pagpa-strengthen sa amon, Ginoo. Sa mga pagtilaw nga nag-abot sa amon kabuhi, kabay Ginoo. You'll find us, Ginoo, that we are also faithful sa imo, Ginoo. Thank you, Ginoo. Pagsaliwat, inabalik naman sa iyong pagdayaw. In Jesus' name pray. Amen. Ang title sa atong sermon today, or this devotion today, is Grace That Exceeds Expectations. Kung tanong itong bala, as I ponder, bala sa faithfulness ng Ginoo, makita naton that it is always new every morning. As we ponder man sa gisulat man ni Jeremiah sa Lamentation, makita naton that ang word na mercy. So if i-mix naton na together ang mercy or ang mercy kag ang faithfulness, I think ang come up gid is the word grace. Akon diin nga ang Ginoo wala siya nagauntat sa pagsunod or sa paghimo sang iya parte, no? Kay tungod ang Ginoo nagkaroon sang covenant sa Israelite, kag amo man ang may covenant man kita sa aton subong ang aton Ginoo. Bisan pa sa mga kasalanan nga ginbuhatan sang other part, or mainly the Israelite, kag sa aton man, sa aton generation, still ang Ginoo wala gid nagauntat sa padayon sa paghimo sang iya parte, no? Bisan pa sa aton mga kalautan, still ang Ginoo wala gid siya naguntat padayon sa gyapon sa paghigugma. Kung kita guro sa aton generation nga kundiin me first, more probably nag-give up na kita sa aton lang person nga we are in covenant with, bisan pa gani sa bong nga kundiin sa mga mag-asawa, no, nga kundiin nga kisaan nagabulagan ay tungod hindi ma-please sang other party or hindi na himo sang or ang expectations ng isa ka person or sa isa ka party hindi na tuman, no, sang other party. So it's amo na gani nga it is usual, especially sa western world, nga kundiin uso gid ang word nga divorce, subong na mga pila lang po years or months pa lang siguro nabatian kong word nga no fault divorce, nga kundiin nga wala ni reason for you to divorce a person. You just want, or you just don't feel that you love them anymore. So amo na subong ang mga sad truths nga katabo sa aton. Pero ang aton Ginoo, in spite sang aton mga ginbuhatan, still ang Ginoo faithful, ang Ginoo merciful, ang Ginoo nagabuhatag sang iya grace, no? I could say daily dose of God's grace, no. So amuning aton pagatutukan subong, no, gusto ko man emphasize sa aton tanan that may mga lesson kita nga ma-learn about God's grace, no. Kay abi naton kisa nga paghamal naton grace, though ang ano nire is that answered or should we say mga things nga gina-require nato sa Ginoo, ginahatag lang dayon sang Ginoo sa aton, no. So hindi kay tungod ang Ginoo grace, he loves us, he has grace nga ginahatag niya sa aton in a day-to-day basis.
doesn't always mean we could do whatever we want in life, no? We could do things according sa aton kabubuton. So today gusto ko itutok ang aton thoughts sa life ni Paul, no? Nga kundiin si Paul have his infirmities. May mga pagtilaw siya kabuhi kaga amo ni gani, no? For 3 times naman niya diri sa verse 8. For these things I besought the Lord thrice that it might depart from me. So this type of infirmities hindi na gin-specify sa Bible kung ano ni siya nga infirmity. Pero makita naton that hindi man siya guro magpangabay sa Ginoo nga kuwaon ni kung malipot lang ni or gamay nga mabutang. Maybe it is something that na stop him from doing the task nga gusto niya himuon. Hindi the plan or the objective sa ginsulod sa Ginoo sa tigipusoon. Hindi niya himo perfect, or should we say hindi man perfectly, kundi hindi niya ni mahimo nga daw may mga lacking siya kay tungod sa amuning nga infirmities, no? So amo na gani have been praying for it kaga God was didn't answer his prayer. So the first thing nga gusto ko sa aton diri, no, the truth about this passage nga gusto ko i-share sa inyo. First, God doesn't always answer our prayers according to our desires. So in spite ng aton Ginoo, he is a grace giver, no? He's a grace giver. Doesn't always merit us a positive answer, no? Or doesn't always give us the answer that we expect him to answer, no? So the first thing ginatandaan naton, kay kisa datan abi naton kay tungod ang Ginoo grace, he is a grace, a God of grace, the person that give grace. That doesn't we think that whatever we want, ihatag sa atin sa Ginoo. Tandaan natin, hindi na siya genie in the bottle. Nga kundiin, we are, or He is our servant. No. God act as a servant before when He was here with Jesus Christ. He washed the feet of His apostles. He served them by giving His life to them and for us as well. No? He served us being a mediator to the Father. Pero hindi siya servant. Hindi siya genie. No? Hindi siya genie. Actually, kung tanong natin, we are just nothing. I-compare natin itong magalingon sa Ginoo. Wala kita anything. Kag wala kita gina-deserve nga ginhatag sa aton ang Ginoo. Wala sang butang nga may ara kita subong nga ba mo, I deserve this, I deserve that, I deserve all these things. No? Wala gid. Kaga amo ni makita man naton sa konsepto man, no, ni Paul. Although kung tanong natong bala kung if there is someone who deserve, if there is someone who deserve an answered prayer, it is Paul. Let's kung tanong natong lang imalipot lang idea about this person's life. Paul was a servant of God. Before he was a killer, a murderer. Kapamatay siya, ginalaw niya ang pagpatay sa mga Kristohanon. Yet God saved him and make him see, no? Make him see sang handom sang Ginoo sa iya. He was tormented, he was hurt, no? For that faith of his by following his God, no? By following Jesus Christ, by following his will. His will. So, kung may person pa nga dapat ginasabat ang Ginoo ang pangamuyo, it is this person. Yet, makita naton, hindi ginsabat sa Ginoo ang iya pangamuyo. Hindi ginsabat according sa iya kabubuton, sa iyang handog, nga dulaon lang ang pain, no? Dulaon lang ang infirmities nga iya ginabatsyag subong. No? Hindi ginsabat according to that expectation, no? Hindi amo ang nagisabat sang Ginoo. Hindi siya sa iya expectation nga amo ning gusto niya isabat sang Ginoo siya, hindi amo nang pagsabat sang Ginoo. So, ano makita natin diri? It's that not everything, hindi tanan nga
pangayuon mo sa Ginoo, sabton niya, according sa aton expectation. Again, to start with, wala sang things kita nga ginahimo sa adlaw-adlaw nga deserve kita sang merit from God. Actually, baga na isang isa ka pastor nga nag-disciple man sa ako, partially disciple me ang bayan sa akon, that hindi mo kinahanglan, or by doing the good things that you are doing today, you are only doing what you are made to do. Diba? Diba sa kunyari, may ref ka, tapos nag-produce siya sang ice. So pag nag-produce siya sang ice, pag kuha mo sang ice, hindi ka magpasalamat sa ref mo, uy, salamat ref, nag-produce ka sa ice. Hindi, kaya man, you are expecting it to do those things. So, dapat, timo niya na. Di ba? So, amo man sa aton, we are created in the image of God, or the image of God, kaga expected gid nga kita man maging mag-act, no? Act befitting on that image. Actually, amo na gani kita ng Kristohanon, ang aton nga name came from Christ-like, or Christians. So, ang aton handom is to become more like Christ. So, if we do and act like Christ, that doesn't mean na we deserve merit for it. We are just doing our part, because that is what God should expect from us. So, hindi meaning kay tungod ginahimo naton ang pag-alagad, ginasunod naton ang Ginoo sa aton nga a day-to-day nga basis, hindi kita meaning na nga kinahanglan kita hatagan sa plus points ang Ginoo o sa taraton nga pangamuyo. Di ba? So, amo man ni sa life ni Paul. Kung sa aton lang ba naton, wow, grabe gid si Paul. Damo gid siya na-accomplish. Pero sa kay Paul, that is how God should expect from me. That is how God should expect from us as well. So if we are doing the good stuff, sharing the gospel, preaching the word, discipling others, feeding people, helping one another, even forgiving enemies, loving them, praying for them, that is just what God should be expecting from us, because we are created in His image. And we are created to glorify Him. So, hindi naton kinahanglan nga makakuha sang credit score for whatever things that we have done, because we're just doing what we are supposed to do. That doesn't merit us anything. This is where grace comes in, though. We don't deserve anything because we are just doing our part, but because God is grace, God gives grace, then all those other things that we need is there to give it to us. Mga things nga ara sa atong subong, atong family, mga loved ones, food, this kanila mga time of leisures, mga food, mga good health, whatever we have right now, alin na tanan sa Ginoo. No? So, makita naton tungod sa Ginoo that even though God doesn't answer our prayers according sa aton nga handom, but never gineglect sang Ginoo nga i-show ang iya faithfulness kag iya grace sa aton. Never gineglect niya ang opportunity to show His mercy towards us, because we are still sinning. Hindi pa ta perfect. We could still commit a mistake, commit sin against our God.
Kaga mo na gani, no? Wala gid guro di makambal lang nga wala na gid sa katilaw ubras ang sala. So kung ano lang naton, isipay lang kita, maisipay lang kita sa Ginoo, bao kaluluoy gid kita. No? So salamat kita that even though God doesn't do what we want Him to do, God gives us more. No? So the first one, God doesn't always answer our prayers according to our desires. Just like what Paul prayed for, hindi gin-answer sang Ginoo, pero ang kanami dire is that in the second thing that we could learn from this lesson is God's grace is sufficient. God's grace is sufficient. God doesn't assure us a good and spotless life, but He promised us that wherever we go, He will be there to support us and take care of us. Diba? Ako na bala sa Matthew, no? Sa Matthew, actually, amo ni ang isa sa pinaka, kung may something pang pinakanami sa ano bala, sa Great Commission is the last or mga last few words ni Jesus Christ nga amo ni ang aton pwede makaano bala ang makatag sa aton encouragement nga biskan ano pa nga pagtilaw mag-abot sa atong gaboy still makapadayon kita kay maya dire sa verse 20 maya teaching them to observe all things, or Matthew 28 verse 20 maya teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kung sa Ginoo, wherever Paul goes, God is there. Huh? God is there. Tignan mo niyang nami, blasapang Ginoo. Ano bala? Kalik naman kita sa Psalms, no? Psalms 23. Nawi man yung iyang sa Psalms 23, Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of His righteousness for His name's sake. And yet, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No? Kanami, no? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. What a promise. Diba? If there's something nga makapasalamat kay sa Ginoo, wow, grabe ang Ginoo. He is always doing His part. Kaya mo ni makita nato, no? Sa aton nga Ginoo. Kag sa mo ni nga kabuhi man ni Paul. Yes, there are difficulties. Actually, this trials or this experience of Paul having this sickness, i-compare ko guro sa mga suffering na undergo niya. Do balance man. Actually, grabe, no? Kaya kalahin mo, bato siya. Almost stone to death na gid siya. Tapos, na shipwreck siya. Tapos, na kagat pa siya sa viper. So, grabe yun nga pagtilaw. Grabe magtilaw, no? So, kaysa abla, kita gani. Hindi lang gani yung ang AC, no? Hindi lang, wala lang aircon. Inat man naman, no? Kaysa daw lang ka-review man tabla. Kaya ma-remind kita nga kaysa daw uncomfortable kita, pero i-compare bala naton ang mga ginbuhatan sa aton mga kauturan sa Ginoo before us, no? And they have been hurt, discouraged. If there is something parang tawag guro nga ang mga issues sa muna, grabe gid guro nga mga suffering sa mind sa mga Kristohanon, because kabudlay gid mag-fit la ang konsepto that you are doing
stuff for the Lord, yet you are still suffering. You are doing stuff for other people, yet they are the one who criticize and hurt you. No? Pero amo ng promise ato sa Ginoo that His grace is sufficient for us. Ama niya. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Amo ni ang respond ni Paul. Ama niya, tungod sa iya faithfulness, ang iya grace sa akon. Ama niya, I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. But sa Ginoo, could you still be happy following the Lord, even if there is suffering that is happening in your life? There are pains, questions sa imo life. Will you still obey and follow the Lord? Amo ni ang nami bala kay Paul dire is that in his pain became his joy. Because in his pain, he is being made strong by Christ. Amaya, therefore, in verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, kung nakulangan, in persecution, in distresses, for Christ's sake. Again, for Christ's sake. Remember this, hindi nga daw ginagabaan ka kay tungod sa imo kalainan or sa pag-disobey mo sa Ginoo, kundi nag-sacrifice ka because you are doing it for the Lord. For when I am weak, then am I strong. So, kutod sa Ginoo, I don't know your circumstances sa imo kabuhi, but know this, kutod. Know this, that God will always be graceful. He will give us grace. He gave grace to the unbelievers. The general grace. What more kita ng kabataan sa Ginoo? So whatever circumstances aton sa kabuhi naton, panumduma lang ni. Kag amo ni gusto ko yung plan sa aton tanan diri. Kag sa akon man personally, I am surpassing it day to day. Not because of my own strength, but because God made me strong. I could break down anytime. Muna ba sa mga pastor, no? Sanity. Sanity. I could break down anytime, but I could still continue on. Not because of my own strength, but because of God's grace. And I think, and I believe that Paul knows that. Kag amo niya nagapalipay sa iya. Nga bisan pa sa mga pagpilaw, nga nagabot sa iya, sa mga pains, sa suffering, sa mga panginanlanon, nga nagakakulangan, gutuman, still, makapadayon siya. Kay tungod, balaan niya. Nga tungod, kay na-overcome niya ang amo nga day, it's because God provided him the grace he needs. So, kutod sa Ginoo, God is always give grace that exceeds our expectations. So, kabay, kung ano man ang mga pagpilaw sa ating kabuhi, always know this, that God is there to help and support and to give us His grace. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for what you have done for us. Kabay Ginoo. And remind mo kami always that your grace is above our daily needs. So kabay, that we will rely on your grace, not rely on others. We'll just rely on you, because you alone is enough. You are our shepherd, and we could never want for anything else than to know that you are there for us. Thank you, Ginoo. Kag sa liwat kinabalik tamon sa iyong pagdayaw,
kag pagpasalamat. In Jesus' name pray. Amen.